Nights, during winter nights, the atmospheric temperature goes down. The surface of window panes, floors, grass, etc. becomes still colder. The air near them becomes saturated with vapor and condensation begins. The water droplet condensed on such surface are known as what is condensation? Is it a cooling process or a warming process? Warming process. Is a Warming process. warming process. So, is a surroundings are cooled down. Surroundings are cooled down. Like grasses, flowers, grasses are very cold than surroundings. So when wind it contains water molecules, then touch it, it will cool down. Then form a water droplets. Like water glass tumbler, we pour some cold water. Some droplets, outside droplets are found like that. It forms. Okay. When we see in morning, we can see some droplets of water at flowers, grass, and glass windows. Like that, water droplets are called dew. If the temperature falls further, the whole atmosphere in that region contain a large amount of vapor. So that water molecule present in vapor condense on the dust particle in air and form small droplets of water. These droplets kept floating in the air and form a thick moisture which resists visibility. This thick moisture is called fog. So sometimes the temperature fall, whole atmosphere around your surrounding, total surrounding. Then the time water droplets are formed in dust particles. You can see outside so much of dust particle in air now. So that dust particles catch that water molecules and it is visible. It is visible like a of water rise continuously if heat is applied to it continuously. Temperature continuous supply అవుతుంది water. What will happen? Boiling. It started to boil. Take a beaker. Take a beaker of water kept in the burner. Note the reading of the thermometer for every 2 minutes. Did you see any rise or fall on the level of the surface of the water in that beaker? Why? Does the atmosphere rise continuously? Atmosphere rise continuously? No. No. Why does the rise temperature of water stop? You will notice that the temperature of the water rise continuously till it reaches 100 degrees Celsius. మనం కొన్ని వాటర్ బీకర్లో వచ్చి హీట్ చేస్తాం. దాంట్లో ఫస్ట్ థర్మోమీటర్ పెట్టాలి. కూల్ వాటర్ ఉన్నప్పుడు సో you will heat them continuously. So temperature will rise till 100 degrees Celsius. Beyond 100 degrees Celsius, no further rise of temperature of water is seen. There is no change after 100 degrees. 102 is not there. At 100 degrees Celsius, the supply of heat continuous
the temperature does not rise further. We also observe a lot of bubbling at the surface of water at 100 degree Celsius centigrade. This is what called boiling of water. సో మనకు 100 degrees తర్వాత మనం హీట్ సప్లై చేస్తూ ఉంటాం. మన హీట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? రేస్ కావాలి కదా. థర్మోమీటర్లో యూ కెనాట్ సీ నా థర్మోమీటర్. యూ కెన్ సీ స్టిల్ 100 degrees. Otherwise it does not rise. So observe చేసుకుంటే heat energy bubbling గా form bubbling. That bubblings are called boiling. Bubblings are called boiling. Why does this happen? Water is a solution. Water is a Solution. Do you know solution? What is solution? What is solution? Liquids. For example, sugar. What is solution is equal to solute plus solvent. Solute plus solvent. So solute is the small amount of quantity, solvent is the big amount of quantity. This mixture of is called solution. So here is there impurities, some impurities in that water, like gases, something. When water or any liquid is heated, the solubility of gases it contains reduces. As a result, bubbles of gas are formed in the liquid. So దాంట్లో ఉండే గ్యాసెస్ ఏంటంటే అప్సైడ్కి వచ్చేస్తుంది. హీట్ అయినటువంటి అప్సైడ్ ఫుల్గా వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఏమిటంటే బబుల్స్ ఫామ్. As a result, bubbles are formed in the liquid bottom on the wall of the vessel. Vaporization of water molecules from the surrounding cause these bubbles to become filled with saturated vapor, whose pressure increases as increases temperature of liquid by heating at a certain temperature. The pressure of the saturated vapor inside the bubble becomes equal to the pressure exerted on the bubble from the outside. This pressure is equal to the atmospheric pressure plus pressure of the layer of the water above the bubble. As the result, the bubble rises rapidly to the surface and collapses at the surface. Released vapor present in bubbles into air at the surface. This process of converting the liquid into vapor continuously along as you supply heat. This appears as boiling of water for us. Did you understand anything? No. See? The temperature is always directly proportional to the pressure. Temperature is always directly proportional to the pressure. Means if increase the temperature, what will pressure? Pressure also increases. So మన టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో గ్యాసెస్ కి ప్రెషర్ ఫామ్ అవుతుంది. డౌన్ సైడ్ నుంచి గ్యాసెస్ అప్ సైడ్ కి వచ్చేస్తాయి. లైక్ ఏ బబుల్స్ ఇట్లా స్మాల్ వచ్చి హీట్ అయిన కొద్దీ హెవీగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్కి ఈక్వల్ అయ్యి ఇంకా హీట్ సప్లై అవుతా ఉంటే సో మచ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్కి కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. వచ్చి దాంట్లోకి వెళ్ళి గ్యాసెస్ బ్లాస్ట్ అయ్యి
గ్యాసెస్గా ఫామ్ అయ్యి అప్సైడ్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కూడా వేపర్గా చేంజ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది. సో టోటల్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ బాయిలింగ్. సో మనం హీట్ సప్లై చేస్తున్న కొద్ది దాంట్లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ కావట్లేదు, ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. హీట్ ఎనర్జీ టెంపరేచర్ అక్కడికి వచ్చి స్టాప్ అయింది, ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే. Boiling is a process in which the liquid phase change to gaseous phase to constant temperature at a given pressure. This temperature is called boiling point of the liquid. So boiling means gas state nunchi liquid state nunchi gas state lo change avutundi. It changes from liquid phase to gas phase. Constant temperature at given pressure. Temperature constant temperature ఉంటుంది. Pressure also constant. Pressure change కాదండి, pressure change కాదు, సేమ్ pressure తోటి temperature ఇస్తుంది. Are the process of evaporation and boiling are the same? Evaporation and boiling are same? No. Is it? No. Boiling means at certain temperature. It evaporates at certain temperature. Evaporate means it evaporates at any temperature. As you have seen in activity 8 and 10, the boiling of liquid differs essentially from evaporation. Note that evaporation takes place at any temperature, while boiling occurs at a defined temperature is called boiling. Definite temperature at a certain temperature దగ్గర evaporate అవుతుంది, that is called boiling. That is called boiling. That point is called boiling point. What is that boiling point of water? 100. What is the boiling point of water? 100 degree Celsius. Let us recall your observations in activity 10 that when boiling process starts, the temperature of liquid cannot be rising further. No matter how long we continue to heat it, the temperature rises continuously at the boiling point until all of the liquid has boiling away. Boiling అయ్యే వరకు టెంపరేచర్ రైజ్ అయిందంట. బాయిలింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత టెంపరేచర్ రైజ్ కావట్లేదు. ఆ హీట్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, బబుల్స్ ఫామ్ కావడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ బాయిలింగ్ ఎంతవరకు అవుతుందంట, అంటిల్ ఆఫ్ లిక్విడ్ యాజ్ బాయిలింగ్ అవే. లిక్విడ్ మొత్తం బాయిల్ అయ్యే వరకు అయితేనే ఉంటుంది. టోటల్గా ఫస్ట్ అప్ సైడ్ లేయర్ అవుతుంది, తర్వాత డౌన్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. డౌన్ నుంచి అప్పుడు ఫామ్. In activity 10, you have noticed that while heating the water in the beaker, the temperature of water rises continuously till it reaches 100 degrees Celsius. But once boiling got started, no further rise of temperature is seen through supply of heat continuously. Because our boil start అయ్యే వరకు heat temperature rise అవుతూ ఉంటుంది. Boiling start అయినాక there is no raising of temperature. Where does the heat energy supplies go? The heat energy ekkadiki veltundi. This heat energy is used to change state of water, means liquid state to gas state. Adi water state nunchi gas state loki change avadanika heat energy use avutundi. This is called latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. Yeah. Okay. Latent heat of energy means the liquid state నుంచి గ్యాస్ స్టేట్ లోకి
గ్యాస్ స్టేట్లో చేంజ్ కావడానికి అది అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఎనర్జీ. హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే Q by M. Q by M. This is indicated by L, letter L. Is equal to Q by M. The heat energy required to change 1 gram of liquid to gas. 1 gram of liquid gas ga change avvadaniki constant temperature is called latent heat of vaporization. అంటే బాయిల్డ్ అవుతున్నప్పటి నుంచి ఎంత హీట్ ఇస్తున్నామో ఆ హీట్ ని కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఆ హీట్ ని latent heat అంటాము. Consider a liquid mass M that requires heat energy Q calories to change from its state from liquid phase to gas phase. Then the latent heat of vaporization is Q by M. M is the mass of the liquid. 1 gram తీసుకుంటే 1 gram, 100 grams తీసుకుంటే 100 grams. Q is the heat, calories, heat energy, calories. So mass of liquid Q calories యూజ్ చేసుకున్నాను. లేటెంట్ హీట్ ఏమైందంటే Q by M. It is indicated by L, letter L, capital letter. CGS unit of latent heat of vaporization is calorie per gram. Calorie per gram. And SI unit is joule by kg. The boiling point of water at standard atmospheric temperature 1 atm. 1 atm. What is the standard atmospheric temperature? 1 atm. Atmospheric temperature, standard temperature and pressure is 100 degrees Celsius. అంటే 100 degrees Celsius దగ్గర ఎంత హీట్ అవుతుందో అప్పుడు దాని ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 1 atm ప్రెషర్ ఉంటుంది. 100 degrees Celsius దగ్గర వాటర్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది? 1 atm ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఆర్ 373 kelvins. 100 degrees Celsius అయినా 373 kelvins అయినా సేమా? 0 degree Celsius is equal to 0 degree Celsius is equal to 273 kelvin. So ఇక్కడ 100 అయింది కాబట్టి 100 యాడ్ చేసి 373 కి 100 degree Celsius is equal to 373 kelvin. Latent heat of vaporization water is 540 calorie per gram. 1 gram of water ki 540 calories heat energy ni use చేసుకుంటారు. Latent heat అంటే 1 gram of water 540 calories energy ni use చేసుకుంటారు. Let us now consider the transformation of ice into water. Then water into gas means liquid to gas. Now we are going to solid to liquid. Solid to liquid. Why does an ice cube get converted into water? Melting. ఐస్ క్యూబ్స్ ఉన్నాయి. ఐస్ క్యూబ్స్ ఒక బౌల్లో వేసి ఐస్ క్యూబ్స్ మీద థర్మోమీటర్ ఫిక్స్ చేసి థర్మోమీటర్ థర్మోమీటర్ ఎంత టెంపరేచర్ చూపిస్తుంది? 0 degrees. మనం కింద లైట్ హీట్ చేసినప్పుడు ఆ ఐస్ ఏమవుతుంది? మెల్ట్ అవుతుంది. ఐస్ మెల్ట్ అవుతున్నప్పుడు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ కావాలన్నా ఉందా? కాదు. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ కావట్లేదు. మన కూల్ వాటర్ కూడా 0 degrees Celsius ఉంటుంది. ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా 0 degrees Celsius ఉంటుంది. అంటే అది వాటర్గా చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు అంటే కింద హీట్ ఎనర్జీ గెయిన్ చేసుకుంటుంది వాటర్. మరి ఇక్కడ టెంపరేచర్ రైజ్ కావాలి. ఎందుకు కావట్లేదంటే
బౌన్స్ని బ్రేక్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. లిక్విడ్గా ఉన్నప్పుడు బౌన్స్ కొంచెం ఫార్ ఉంటాయి. యు నో దట్ లిక్విడ్గా ఉన్నప్పుడు మాలిక్యూల్స్ కొంచెం ఫార్గా ఉంటాయి. అదే సాలిడ్గా ఉన్నప్పుడు క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది. అంటే బౌన్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ బౌన్స్ని బ్రేక్ చేయడానికి ఎనర్జీ యూజ్ అవుతుంది. బట్ ఇట్ డస్ నాట్ రైజ్ ఇన్ థర్మోమీటర్. ఓకే, ఆ బౌన్స్ని బ్రేక్ చేసి వాటర్గా చేంజ్ కావడానికి ఈ ఎనర్జీ హీట్ ఎనర్జీ యూజ్ అవుతుంది. Take small ice cube in beaker, insert the thermometer into ice cubes in the beaker. Observe the reading of thermometer. Now start the heating the beaker, keeping it on a burner. Observe the changes in thermometer reading every 1 minute till the ice completely melt and gets converted into water. What changes do you notice in the reading thermometer as time passes by? Does the temperature of ice changes during the process of melting? You will observe that temperature. At the ice at the burning is equal or below 0 degrees Celsius. If the temperature of ice is below 0 degrees Celsius, it goes on changing till reaches 0 degrees Celsius. When ice starts melting, you will notice no change in temperature, so you are supplying heat continuously. Why does it happen? That's a brief explanation. The heat energy supplied to ice increases the internal energy of molecules of ice. This increase